Ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πατρών είναι αφιερωμένος στον πρωτόκλητο Απόστολο του Χριστού Άγιο Ανδρέα. Πάνω στον κεντρικό θόλο υπάρχει ένας επίχρηστος σταυρός μήκους 5 μέτρων και στους υπόλοιπους θόλους υπάρχουν 12 μικρότεροι σταυροί. Αυτοί οι σταυροί συμβολίζουν τον Ιησού και τους Αποστόλους του. Θεωρείται ο μεγαλύτερος ορθόδοξος ναός στην Ελλάδα και από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια. Λείψανα του Αποστόλου Ανδρέα βρίσκονται στο ναό. Αποτελούνται από το μικρό δάχτυλο, μέρος του πάνω μέρους του κρανίου του Αποστόλου και μικρά τμήματα του σταυρού στον οποίο μαρτύρησε. Στη νότια πλευρά του ναού υπάρχει το αγίασμα σε μικρό υπόγειο χώρο όπου αναβλύζει αγιασμένο νερό. The fire makes the city look so bright. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave.
just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. The fire makes the city look so bright. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will.
fire makes the city look so bright.